Hello friends, welcome to Jan's Art Melon. இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரோட ஃபேவரட் டிஸ்னி பிரின்சஸ் மோனாவை எப்படி ட்ரா பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு நமக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் பென்சில், எரேசர், ஃப்ளாட் ப்ரஷ், ஆயில் பேஸ்டல்ஸ், கலர் பென்சில்ஸ் அண்ட் டர்பன்டைன். டர்பன்டைன் உங்ககிட்ட அவைலபிளாக இல்லைன்னா நீங்கள் அதை விட்டுறலாம். ஃபர்ஸ்ட் இதோட அவுட்லைனை எப்படி ட்ரா பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃபேஸ் ட்ரா பண்ணிக்கலாம். ஃபேஷியல் ஃபீச்சர்ஸை ப்ராப்பராக ட்ரா பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஃபேஸ்லேயே லைன்ஸ் ட்ரா பண்ணிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஐஸுக்கு ட்ரா பண்ணுறோம், தென் நோஸ் அண்ட் லிப்ஸ். மோனா ஒரு அனிமேட்டட் கேரக்டர், ஸோ அதோட ஐஸ் பெருசாக கர்வியாக இருக்கு. இப்போ ஐ பால்ஸ் ட்ரா பண்ணிக்கலாம். ஐப்ரோஸை கேர்ஃபுல்லாக ட்ரா பண்ணுங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்பர் எக்ஸ்ப்ரெஷன் கிடைக்கும். ஆல்ரெடி நம்ம ட்ரா பண்ண லைனை வச்சு நம்ம ஈஸியாக நோஸை ட்ரா பண்ணிக்கலாம். லிப்ஸையும் அந்த லைன்ஸை வச்சு ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஹேர் ட்ரா பண்ணிக்கலாம். ஹேர் ட்ரா பண்ணும்போது அப்படியே இயர்ஸும் ட்ரா பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு ஃப்ளவர் வரைஞ்சிக்கலாம். இப்போ பாடி வரைஞ்சிக்கலாம். இப்போ மோனாவோட கான்ச் நெக்லஸ். மோனாவோட கையில் சீஷெல்ஸை ஹோல்ட் பண்ணியிருக்க மாதிரி வரைய போகிறோம். இப்போ ஃபுட் வரைஞ்சிக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்ம அவுட்லைன் வரைஞ்சி முடிச்சாச்சு. இப்போ ஹார்ஷ் லைன்ஸ் எல்லாம் எரேஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை கலர் பென்சில் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஷேட் பண்ணிக்கலாம். ஐஸ்க்கு அவுட்லைன் கொடுக்கறதுக்கு நான் பிளாக் கலர் யூஸ் பண்ணுறேன். Next, brown color. இப்போ கிரே கலர் யூஸ் பண்ணுறேன். இப்போ லைட் ப்ரௌன் யூஸ் பண்ணுறேன். ரொம்ப லைட்டாக சாண்ட் கலரில் இருக்கும்.
ஐப்ரோஸ்க்கு Black கலர் கொடுத்துக்கலாம். லிப்ஸ்க்கு ரெட் கலர். இந்த சென்டர்ல Black கலர் கொடுக்குறோம். அந்த Black கலர் தெரியாத மாதிரி அகைன் அங்கே ரெட் போட்டுடுறோம். இங்கே நம்ம கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம அந்த மாதிரி கலர் பண்ணுறோம். டார்க் பிங்க் ஆயில் பேஸ்டல், அது நான் சீஷலுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன். இப்போ எல்லோ கலர் பென்சில் யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ நம்ம ஹேரை கலர் பண்ணுறதுக்கு 2 கலர்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம். இது ஒரு மீடியம் ப்ரௌன் டைப் ஆஃப் கலர் அண்ட் Black கலர் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஃப்ளார் கலர் பண்ணுறதுக்கு violet அண்ட் பிங்க் யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ ஃபேஸ்க்கு யூஸ் பண்ண அதே கலர். இப்போ Black அண்ட் கிரே கலர் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த நெக்லஸ்க்கு. அவ்வளோதான், இந்த ஷேடிங் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. இப்போ டர்பன்டைன் யூஸ் பண்ணி இதை பிளெண்ட் பண்ண போகிறோம். இப்படி பிளெண்ட் பண்ணோன்னா நமக்கு பெயிண்ட் பண்ண மாதிரி எஃபெக்ட் கிடைக்கும். அதனால தான் நம்ம இதை பண்ணுறோம். இன்கேஸ் டர்பன்டைன் இல்லைன்னா நீங்கள் ஷேடிங்கோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம், அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும்.
அந்த ஷெல்ஸ்க்கு ரெட் கலர் அவுட்லைன் கொடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்ம ஆர்ட் ஒர்க் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஒப்பீனியன் எதுவாக இருந்தாலும் அதை காமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.